Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi bateri habis. Jadi kita sambung dengan ni. Menarik juga sesi soal jawab dekat sini. Tim-tim tour guide masjid ni. Jadi antara benda yang sekarang yang ditanyakan kepada Ustaz Maeno ialah apa perkataan ataupun istilah yang patut digunakan bagi memahamkan orang Jepun supaya orang Jepun lebih faham dengan apa yang cuba kita terangkan tentang Tuhan. Jadi Ustaz Maeno kata kita tak payah guna perkataan kami sama sebab sekarang ni kami itu dah digunakan secara sangat meluas sampai ke tempat-tempat yang tak sepatutnya pun orang Jepun guna kami sebab dia jadi satu perkataan murahan dah. Jadi Ustaz Maeno mencadangkan perkataan yang lebih sesuai untuk menerangkan tentang Allah ialah Yuitsuno kami. Yuitsuno kami sama ataupun only one God ataupun Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Yuitsuno kami sama. Jadi itu istilah yang lebih tepat untuk menerangkan kepada Jepun, bukan macam kami lain. Sebab dia tadi macam Ustaz Maeno bagi contoh tadi, sampai ke application handphone pun digunakan perkataan kami tu kan. Jadi kami buat tahu tak ingat ada punya kami app. Dan apa buih arak pun digunakan perkataan buih Tuhan kan. Jadi dia kata sangat perkataan kami tu dah sangat jadi this word of God became in Japanese use nowadays very cheap, unfortunately. That's why when I translate the phrase of there is no God but Allah, I don't use God, the word of God, because it doesn't really come to them in the real sense. But I use Allah no kami tanomi nashi. Tanomi is is something that we can depend on. المعتمد لا معتمد إلا الله بمعنى so that they can understand the kami as something that we can depend on, rely on. 唯一の神様。Allahはアラビア語で唯一の神様のことを言います。アッラーとはアラビア語で唯一の神様のことを言います。Ustaz, can you help us to shahada? Shahada? Yeah, the meaning of shahada is very beautiful. It's known as this shahada. Yeah. So how does shahada in Japanese? 私は証言します。I bear witness. アッラーの他に神なしということ。アッラーの他に頼みはないということ。そして私は証言します。ムハンマド様はその唯一の神の使徒であるということ。Imam, can you highlight the Allah in Japanese? Yeah, Allah in Japanese. This one, Allah. So we need to explain to them that Allah it means one God in Arabic. It's not some particular different God than other people. We all the people who believe in one God, we are believing in same God. That's the point that we should stress on. Because many of them misunderstand that Muslims are believing in the God called Allah, that their belief is different and unique, and that's why they hesitate to accept
believing that it's not universal thing. But when they know it's universal thing, the universal teaching, it's a lot easier for them to accept. Imam, usually I Because- talk with Japanese. Yes? I said, 唯一の神様が Allah だけです。その後は唯一の神様はは Allah だ Allah けで、だけです。はい。その後は神ではありません。その他はその他のは神じゃありません。神ではありません。神でははい。そしてムハンマドさんが一番最後の預言者です。はい。もうそれいいですか？大体わかりますか？良いです。はい。ただその最初の、はい。アッラーは唯一の神様で、その他は神ではありませんと言ったときに、ちょっと説明をしてあげた方が良いと思います。You need to add some explanation so that they wouldn't get offended. Because usually they are believing that there are some other gods. But so, yeah. So we need to explain how the God should be one. Thank you very much. Thank you. What about if I say, Shada, 私はアッラーの他に神はないと宣言します。はい。私はムハンマドはアッラーの預言者であることを宣言します。アンナの、はい、最後の預言者。アンナの最後の預言者であると、最後の預言者であると、はい、宣言します。Yes, it's right. Yes, it's fine. はい。One more question. We have the five pillars of Islam. Yes. We have the 6 articles of faith. So, and 6 plus 5 is 11. Maybe number 12 is the signs in the Quran to show the proof that the Quran is from Word of God. Right. From the signs. Right? So that's 12. So sometimes the tourists that come here, they tell us we have only 20 minutes. I see. Or 15 minutes. Right. So maybe can you give me if say maybe 5 minutes, maybe 10 minutes, maybe 15 minutes. Can you give me in priority, maybe 4 of the most important from the 12. Number 1, which one is the best to tell the Japanese? Number 1, number 2, number 3. I see. Prioritize which is important. Convey I see. or brief, summarize everything. Yeah, as following the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we better stick with telling people for the oneness of God, and telling people that this one God is not something unique or different, different than you are imagining. As I said, it's universal, being shared with all the Jews, Christians, Muslims. It's God for everyone. And how God should be one from our daily examples, that our vehicles, our cars only have one handle. If it's more than one, it's not going to run. And yes, and others. And 2, salah, prayers. As-salatu imaduddin. Because through our prayers, we can be linked, we can be connected to this one God. And through that, we can be truly happy. Like all the children loves their parents. And when they unfortunately lose one of their parents, they would always have sadness and loneliness and so on. So as we creatures of God, one God, when we are not aware of where to go back to, as God, the final destination or the Creator, no matter what kind of enjoyable things we do, we always have loneliness and sadness in our deep hearts. We can be truly happy when we are connected to God. So through the prayers, we can do that, inshallah. And third point could be Hajj. How Islam is international and universal.
because Japanese people like to be international people, international person. Yes, they like 国際人. They like it. Yes. So how Islam gives you the perfect almighty passport. With the passport of Islam, you can travel everywhere in the world, and any Muslim you meet, just by greeting by the Assalamu alaikum, we can be brothers and sisters. How wonderful it is. And Number 4. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Number 4. The fasting. Yes. Although some of the Japanese listeners may find difficulties, but as I mentioned before, since we human beings are made of soul and body, on the contrary, we are soul, having a body. That's why when we nourish our soul, we can be closer to angels and above. But when we only care about nourishing our bodies, we can be, similar to animals, even lower. So we need to nourish our soul and train our soul in order to overcome all the anemic, features of the bodies, all the desires.いい機会ですね。こんにちは。お時間大丈夫ですか？ね、15分しかない。15分ここにいられるのがってことですか？それで。15分にタクシーが。じゃあモスクの見学が済ませました？済ました。なるほど。近くにタクシーが15分はい。じゃあ良いお話だけを一つ。いや勧誘するわけじゃないですから大丈夫です。ご安心ください。イスラムってどんなものかっていうことをご説明するだけです。そもそもどんなイメージをお持ちですか？イスラムとムスリムについて。お祈り。ポジティブなイメージですか？ネガティブなイメージですか？ポジティブ。お祈り熱心なところがポジティブに感じられる。何のために祈ってると思います？感謝。正解ですね。もちろんムスリムも人間ですから自分たちの願い事を叶えてもらうべく祈りもするんですけども、それは24時間どこでもできる祈りでして、1日5回義務とされているお祈りっていうのは今言われた感謝ですね。もう数えきれないほどの恵みをくださっている唯一の神様に感謝を捧げる。それが5回です。なんで5回もっていうと、人間って忘れやすいじゃないですか。すぐ忘れちゃいますよね。だから少なくとも5回は向き合って自分がどこから来てどこに行くのか、何のために生きるのかといただいている恵みに感謝するという機会を持つというわけです。はい、で礼拝を通して実際に試しにやってみていただけると実感できると思いますけど、私たちは一番唯一の神様に近い状態になれるとされます。事実何と言いますか、神様と礼拝を通してつながれるというわけです。でこれは実際に礼拝を経験していただければ実感できることなんですけど、運動としても非常によくできてまして、老若男女誰でもできる。それからエクササイズと見てもそしても完璧なんですね。立って座って立って座ってっていう運動が。で私たちは普段立ってますから血は下に行ってます。なので時々逆立ちをしたり頭の方に血をやらないと脳一血とか病気になりがち。でもように五体投地をして
頭の方にも血をやることで、そういう血の巡りを良くしてくれるわけです。今もさ、できればシャハダのことを皆さんにちゃんと説明してください。いや、まだ何か聞きたいことあります？もうだけたら見せて。聞いたことありますか？あちらのモスクでも教えてもらって。もういいって。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。あんまり SNS とかにアップとかはしない。いや、問題ないと思いますよ。Is there any prohibition of using photos? No, right? No. いえ。ありがとうございました。良い旅を。良い旅を。良い旅を。So you see, I could not make them convert to Islam, but hopefully I could give them a positive impression of us. That since we should be good seller of Islam, the perfect product of Islam, we need to react depending on the needs of the person we are facing to. So since they have limited time, they were not willing to listen a lot. Should we have a group photo or together with him? Okay, before that, unfortunately we have to stop the session with Ustaz. So kita nak minta kita nak say some words. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita yang hak bertanya di mana kami ini sebab kita ada dekat Masjid Shah Alam sekarang. Dia galeri Islam, galeri Islam Shah Alam, tapi kami dah nak gerak ke IKIM dah, InsyaAllah. Cuma saya nak kongsikan 2-3 maklumat yang hak mungkin menarik untuk kawan-kawan yang tak sempat mengikuti tadi. Jadi apa yang soalan yang ditanya, antara yang hak menarik, pertama ditanya kat Ustaz Maeno tadi, apa nasihat dia sekiranya berhadapan dengan turis Jepun, macam mana kita nak approach ataupun macam mana kita nak menerangkan pasal Islam. Jadi Ustaz Maeno cerita, dia kata perkara pertama sekali ialah pastikan senyuman kamu tu senyuman yang ikhlas dan manis. Pastikan kita buat akhlak, sebab dia kata dakwah yang terbaik ialah dakwah bilhal. Dakwah bilhal ni ialah dengan menceritakan kebaikan akhlak kita lah. Tunjukkan akhlak yang terbaik dan sempurna untuk menarik balik orang Jepun kepada mendengar apa yang kita kata. Jadi dia kata yang kata menariknya sebab apa? Dia kata senyuman tu yang menyebabkan isteri dia masuk Islam. Sebab Ustaz Maeno kahwin dengan orang Jepun juga. Dan bila saya tanya dia berkahwin dengan orang Jepun Islam, isteri dia tu masuk Islam bukan sebab nak kahwin dengan dia. Dan isteri dia pun dapat Islam atas sebab mencari juga. Jadi salah satu sebab isteri dia dapat Islam ialah bila dia pergi dekat satu negara Islam ni, dia nampak dekat satu perkampungan tu, dekat kawasan yang dia pergi tu, dia nampak perempuan-perempuan dekat situ senyum sangat manis ataupun berseri-seri wajah mereka. Jadi dia kata dia balik dekat Jepun ni pun dia duk heran lagi pasal apa manis sangat senyuman orang yang dia kata dia tak pernah tengok tau, senyuman seikhlas itu. Jadi dia kaji Islam tu, dia jumpa Islam ni disebabkan senyuman tu. Mula-mula tu disebabkan senyuman. Sebab dia kata orang Jepun memang selalu senyum dekat orang, tapi hak ni senyum atas sebab custom ataupun orang kata budaya Jepun memang senyum dekat orang, dia akan menghargai orang lain. Tapi hak tu dibuat atas dasar manusia, kira menghargai manusia yang lain. Tapi kita senyum bila kita ikhlas kerana Allah ni, dia senyuman atas, dia jadi macam senyuman ibadah tau. Ibadah tu yang menyinarkan wajah kita. Jadi dia kata senyuman tu bagaimana dulu. Jadi saya ingat benda tu point yang kemungkinan sebelum ni saya tak pernah terfikir pun, tapi sebab tu Nabi kata senyum tu bersedekah. Masya Allah, subhanallah, saya tak sangka.
hari ni saya jumpa satu kisah yang bagi saya tak pernah terfikir sebelum ni. Kita rasa kita senyum tu cuma orang kata manis muka dengan orang. Rupanya senyuman itu boleh jadi hidayah kepada isteri Ustaz Maeno sendiri. Lepas tu cerita kedua ialah cerita pasal apa Ustaz Maeno masuk Islam. Hak tu kena mai perkongsian dia di masjid yang hak lain kot, sebab dia kata hak tu satu lecture pula. Sebab hak ni satu benda yang menarik, sebab masa saya jumpa dia dekat Tokyo pun cerita dia tak panjang mana, dia ringkaskan, tapi kat sini dia lebih detail sikit sebab mungkin kawan-kawan kita dekat sini berminat dan ramai yang betul-betul interested dengan apa yang dia kongsikan. Jadi sebab tu saya rasa sangat bahagialah dengan apa yang kita dapat hari ini untuk program pertama yang secara rasminya ni. Alhamdulillah sambutan dan kerjasama yang diberikan oleh pengunjung yang melawat ataupun menyambut Ustaz Maeno sangat baik. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pula di Radio IKIM lah kot. Kalau kata ada siapa Radio IKIM sekejap lagi, mungkin dalam pukul 3 ataupun 3.30 macam tu, saya tak pasti pukul berapa. Tapi kita kena ada di radio di studio tu lebih kurang dalam pukul 3. Jadi mungkin dalam sekitar waktu itulah. Dan selepas itu insya-Allah malam Zoom Kuliah akan siarkan siaran live rasmi yang lebih proper sikit. Hak ni guna handphone je, mungkin kita akan guna equipment yang proper masa kita buat sesi sembang santai antara Jepun dan orang kata NGOs Malaysia. Tapi hak tu tertutup lah, kami tak invite orang. Hak mana yang diserahkan invitation saja yang boleh hadir, tapi kita akan buat siaran live sebab bagi saya pertemuan tu ada banyak maklumat penting, terutama kawan-kawan kita yang mungkin nak terlibat atau nak membantu usaha dakwah di Jepun, ataupun kawan-kawan yang sekadar nak pergi melancong di Jepun. Kita akan bagi beberapa garis panduan dan kita akan perkenalkan beberapa pihak yang mungkin kawan-kawan boleh jadikan rujukan sebagai panduan untuk tunaikan apa-apa hasrat yang berkaitan dengan Jepun tadi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.